Okay, so look at the screen, guys, here. So one of the important topic in reasoning, number puzzles. If you are preparing for any exam, the chapter weightage is at least 2 to 4 marks, guys, here. Okay, 2 to 4 marks. That's why very important, guys, here. Now present in TCS exam, guys, here. So TCS exam lo advanced reasoning and istunarandi. Advanced reasoning lo number puzzles ki sambandhinchi at least 2 to 5 questions istunarandi. 2 to 5 questions. Now present andi. Last year nundi. So మన TCS exam లో 2 stages ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ స్టేజెస్ లో aptitude రీజనింగ్ ఉంటుంది. సెకండ్ స్టేజ్ లో కూడా అడ్వాన్స్ aptitude అడ్వాన్స్ రీజనింగ్ ఉంటుందండి. అడ్వాన్స్ రీజనింగ్ లో నంబర్ పజిల్స్ కి సంబంధించి అట్లీస్ట్ 2 to 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారండి. దట్స్ వై వెరీ ఇంపార్టెంట్, గైస్. ఓకే, రైట్ అండి. ఫస్ట్ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్, గైస్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. ఇన్ ద ఫిగర్ బిలో the number in the blank space is, right? Simple గా ఇలాంటి మన number of problems మనం సాల్వ్ చేసే ఉంటామండి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో రైట్, 5 4 7 8 అండి. సో 6 9 5 10 3 7 2 వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ అని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్ లాజిక్స్ యూస్ చేసి ఈ 8 ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, అదే విధంగా డిఫరెంట్ సేమ్ లాజిక్ ని అప్లై చేసి సో 6 ని 9 ని 5 ని యూస్ చేస్తే ఆన్సర్ 10 అలా వస్తుందో మనము సో ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే ఆ సేమ్ లాజిక్ ని ఈ 3 నంబర్స్ కి అప్లై చేసి మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. క్లియర్ అండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Right, and first of all find out the logic andi. First of all find out the logic. It means I think number analogy lo kuda manamu so first either 2 numbers ki edaithe logic untundo aa same logic ni next 2 numbers kuda manam adi logic apply chesamandi. Same like this andi ikkada manam 5 4 7 use chesi ela 8 vastundo manam find out cheyagalite, right? A same logic ni 6 9 5 ki apply chese answer raavali manam. Okay, so what is answer andi? 6. Yes, very good. How andi? What is the logic? Addition, 3 numbers add plus divided by 2. Yes, very good, excellent, Andy. Okay, so 5 plus 4 is how much, guys? 9. 9 plus 7 is how much, guys? 16. 16 by 2 is how much, guys? 8. Clear and all of you? Yes, right, yes. same logic. So 6 plus 9 is how much? 15. 15 plus 5 is how much? 20. 20 by 2 is how much? 10. Okay, same like this, guys, here. So 3 plus 7 is how much? 10. 10 plus 2 is how much? 12. 12 by 2 is how much? 6. Very good, excellent, Andy. That's why option 4 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. So TCS exam లో ఇలాంటి పజిల్స్ ఇచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్ కి మాత్రమే 2 minutes టైం ఇస్తున్నాడు అండి. ఈ క్వశ్చన్ మాత్రమే 1 question is equal to 2 minutes టైం ఇస్తున్నాడు. ఓకేనా? రైట్, నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ నంబర్ ఆఫ్ మనం టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తేనే కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ త్వరగా స్ట్రైక్ అవుట్ అవ్వమండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. 12 18 36 16 24 38 45 18 27 what is the question mark అండి? ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏ ఆప్షన్ వస్తుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే చాలు. what is the answer? what is the logic అండి? 9, sir. So 9 అండి, వెరీ గుడ్ అండి. హౌ అండి? what is the logic? Sir, 6 2s, 6 3s, 6 5s, 8 2s, 8 3s, yes, 8 very good 5s. అండి. 6 into 2 6 2s are 12. 6 into 3 6 3s are 18. 6 into 5 6 5s are 30. సో నెక్స్ట్ నెంబర్ కూడా మనం 2 3 5 తో మాత్రమే మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుందండి. రైట్, చూద్దాం ఒకసారి. 8 2s are 16. ఓకే, 8 3s are 24. నెక్స్ట్ 8 5s are 40. నెక్స్ట్ అండి 9 5s are 40. ఓకే, సో 9 5s are 45. 9 2s are 18. 9 3s are 27. ఓకే, సో ఎస్ ఈ నంబర్ తో మాత్రమే ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఉంది, సరే కింద ఉన్న నంబర్ తో మాత్రమే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అంటే 9 తో మల్టిప్లై చేస్తే 45 18 27 వచ్చేది. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చండి. ఓకే, సో ఇక్కడ బిలోలో ఉన్న నంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తేనే మనకి ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయండి. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. 5 4 6 0 7 7 8 1 6 4 11 0 2 2 what is the question mark? అంటే మిడిల్ వన్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే హౌ వన్? 5 4 6 7 మిడిల్ నెంబర్ ఇస్ 0. హౌ? 7 8 6 4 middle number is 1. 11 0 2 2 what is the middle number? Okay, look at the screen, guys, here. My 11. Logic here, yeah, 11, very good, excellent. And how and sir, 11 plus 2 13. 13 minus 2, sir. Okay, first ఇక్కడ 0 ఎలా అవుతుంది చెప్పండి. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ లో
5 plus 6, 5 9 7 plus 4 sir. 5 plus 6, 11, sir. Yes, 5 plus 6 is 11. 7 7 plus plus 4 4 is 11. 11 minus 11 is how much? 0. 0. Very good, excellent. So 7 plus 6 is how much, guys? 13. And 8 plus 4 is how much, guys? 12. 13 minus 12 is how much? 1. Same like this, guys, here. 11 plus 12 is 11 plus 2 is how much, guys? 13. And 0 plus 2 is how much, guys? 2. So difference is how much, guys? 11. Clear and all of you? Yes, very good, excellent. And next one and fourth one. 9, 16, 25, 36. And ఇక్కడ రాస్తాండి clear గా నేను 25 and 64 36. sir 9 and here is 25, 16, here is 25 and 36 and 49. So here Answer is 49 and answer 64 sir 64. Very good, Andy. 1 second, Andy. 81 question mark. How, Andy? squares sir 9 squares. squares Squares. Okay, right. So 9 is which square? 3 square, 4 square, 5 square, 6 square. Same like this guy here. 4 square, okay, and 5 square, 6 square, and 7 square. And here is 6 square, and here is 7 square, and next one is 8 square, and next one is 9 square. 8 square is how much? 64. Clear, very good. Clear, and all of you? Yes, sir. Right, and very good, excellent. Next one, Andy. 7, 8, 3, 29, 4, 7, 3, 19, 5, 6, question mark 31. 5, sir. Yes, very good. How, Andy? Sir, 7 into 3 is 21 plus 8, sir. Yes, 29. 7 3s are 21. Okay, 21 plus 8, 29. So 4 3s are 12. 12 plus 7, 19. సో ఇక్కడ ఒక నంబర్ ఉండాలండి. ఆ నంబర్ ఏ నంబర్ తో మనం మల్టిప్లై చేస్తే సో ప్లస్ 6 ని యాడ్ చేస్తే 31 వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం 3 ని యూస్ చేసాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. 3 5s are 15 అండి. 15 plus 6 ఎంత అండి? 21. కానీ 31 రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ ఆన్సర్ అండి. సో అందుకని ఈ ప్లేస్ లో 5 ని యూస్ చేశాను. సెకండ్ ఆప్షన్ 5 కాబట్టి 5 5s are 25. 25 plus 6 6 ఎంత అండి? 31. That's why option 2 is the right answer అని చెప్పేయచ్చు నేను. Right, and option verification వెళ్ళిపోండి. We'll get the answer. Right, next one, 6 1 Andy. 4 2 1 21 5 3 8 98 6 7 3. What is the question mark? sir 94 94. Very good. How, Andy? squares addition Fast గా చెప్తున్నారు మీరు. squares addition sir Squares addition. Okay. 4 square is how much? 16. 2 square is how much? 4. 1 square is how much? 1. 16 plus 4 is how much? 20. 20 plus 1 is how much? 21. Okay, same like this guys here. 5 square is how much? 25. 3 square is how much? 9. 8 square is how much? 64. 64 plus 9 plus 25 is how much, guys? 90. Same like this guys here. 6 square is 36. 7 square is 49. And 3 square is how much? 9. And మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఇక్కడ ఓన్లీ యూనిట్ డిజిట్స్ మాత్రమే యాడ్ చేయండి. 9 plus 9 ఎంత? 18. ఓకేనా? 18 plus 6 ఎంత? 24. యూనిట్ ప్లేస్ ఏమి ఉండాలి? 4 ఉండాలి. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోండి. ఓన్లీ ఒక ఆప్షన్ లో మాత్రమే యూనిట్ ప్లేస్ లో 4 ఉంది. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ 94 అండి. క్లియర్ అండి? Guys, is it clear all of you? Yes, sir. Okay, Yes, right. sir. Next one, Andy. 3 17 11 4 2 16 10 7 6 13 15. What is the next number? Right. Listen, guys. Here, my logic here. So 3 plus 17 is how much, guys? 20. 20. Right. Same like this. 11 plus 4 is how much, guys? 15. 15. 20 plus 15 is how much? 35. Okay. Same like this, guys here. 2 plus 16 is how much? 18. 10 plus 7 is how much? So 17. 18 plus 17 is how much? 35. Same like this. So 6 plus 13 is how much? 19. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ ఎంత యాడ్ చేస్తే మనకి 35 వస్తుందండి? సో ఇక్కడ 1 యాడ్ చేసాను అనుకోండి. 15 plus 6 ఎంత? 15 plus 1 ఎంత? 16. సో 19 plus 16 is how much? 35. That's why 1 యాడ్ చేస్తే చాలు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. వెరీ గుడ్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి.
23, 114, 204, 45, 25, 36, 68, 89. What is the next number? Options leave akkada options నేను రాస్తాను. No problem. Okay, sir. Logic చూద్దామండి ఇక్కడ మనం. 152, 168, 192, 204. ఇవి ఆప్షన్స్ అండి. 168. 168. Very good. How అండి? Subtraction. Right. Very good అండి. So 23 minus 68. Difference is how much? 45. 45. 114 minus 89. Difference is how much? 25. 25. So ఇప్పుడు 204 కి మనం ఎంత ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 36 వస్తుందంటే 168 మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ 36 వస్తుందండి. Clear and all of you? Yes, sir. Right. And any doubts regarding these two questions? No, sir. Next, move on to next one. 3, 4, 2, 14, 6, 5, 4, 44, 5, 2, 7. What is the next number? Okay, right. And listen, guys, here, my logic here. 3 plus 4 is how much? 7. 7. 7 to 14. Okay. 6 plus 5 is how much? 11. 11. So 11 into 4 is how much? 44. Same like this. 5 plus 2 is how much? 7. 7 sevens are 49. 49. So that's why option 3 is the right answer. Right. Next one, Andy. 13, 7, 17, 17, 23, 19, 161, sir. 161. Very good. How, Andy? Multiplication, sir. Multiplication. Okay. So 13 into 7. 7 threes are 21. And unit place ఎంత ఉండాలి? 1 ఉండాలి. 7 threes are 21. Unit place ఎంత ఉండాలి? 1 ఉండాలి. Go through option verification and only one option లో మాత్రమే 1 ఉంది కాబట్టి that's why answer is 161 అండి. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. సో 97, సో 9 sevens are 63. అండ్ యూనిట్ ప్లేస్ లో ఉండాలి 3 ఉండాలి. అయిపోయింది. Clear and all of you? Yes, sir. Right. Any doubts regarding these two questions? No, sir. Next one, Andy. 21, 27, 19, question mark 96, 142, 57, 69, 113. Somebody saying Sir, 78. 78. Very good and excellent. How, Andy? What is the logic? Subtraction, sir. Subtraction. So 113 minus 29. 142 na? That sir, 142 minus 29, sir. So adding kadandi. Add chesi sarpotundi kada. 113 plus 29. Yes, sir, 142. Okay, 142. 69 plus 27, 96. Okay, 57 plus 21, 78. And adding it. Clear and all of you? Yes, sir. Right. Next one. 117, 28, 145, 35, question mark, 111. So 2, 11, 11, 222. We'll give you options here. So option 70, first option is 76, 92, and 87. 76, sir. 76. Very good. How, Andy? Addition, sir. 117 plus 28. 117 Plus 28. 28. 145. Okay, right. Yes, 117 Row plus wise. 28. Yes. Okay, 145. Right. So 211 plus 11, 222. Right. ఇక్కడ ఏ నంబర్ ని యాడ్ చేస్తే మనకి 111 వస్తుందంటే 76 ని యాడ్ చేస్తే 6 plus 5 1 కాబట్టి యూనిట్ ప్లేస్ లో 1 ఉండాలి. That's why 76. Clear and all of you? Yes, sir. Right. Next one, Andy. 216, 16, 49, 3, 4, question mark, 6, 2, 7. 2. 6 Yes, power very good. How, 3, Andy? 2, 16. 2 power 4, 16. 7 Yes, very good, squares, Andy. 49. Right. ఇక్కడ 6 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి 3 ని మనం ఏం చేయాలి? క్యూబ్ గా తీసుకుందాం అండి. క్యూబ్ గా తీసుకుందాం అంటే 6 క్యూబ్ ఎంత అవుతుందండి? 216 అండి. 216. ఓకే, ఇది కూడా క్యూబ్ తీసుకుందాం. 2 పవర్ 4 ఎంత అండి? 16. 16. ఇక్కడ ఏది యూజ్ చేస్తే, ఏ నెంబర్ యూజ్ చేస్తే మనకి 49 వస్తుందంటే 7 స్క్వేర్ ఇస్ 49 అండి. దట్స్ వై ఇక్కడ 2 ని యూజ్ చేయాలి. క్లియర్ అండి? Next one. Question mark 105, 96, 13, 15, 12, 5, 7, 8. Which option is the right answer? 65, sir. 65 and how and very good. Multiplication, sir. Multiplication. Okay. So 12 8s are 96, 15 7s are 105, 5 13s. Okay, 65. Very good, excellent.
So any doubts regarding this 2 question అండి? Yes, sir. Okay, next అండి. 134, 34, 100, 117, 86, 31, 87, question mark 64. 23. Yes, very good. How అండి? What is the logic? Subtraction. Okay. 134 minus 34. Yes, 134 minus 34 is 100. 117 minus 86 is 38. Okay, so 87 ఏ నెంబర్ తో సబ్ట్రాక్ట్ చేసామని 64 వస్తుంది అంటే 23 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఇస్ 64 వస్తుంది. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. రైట్ అండి. ఓకే, సో ఇదండి నంబర్ పజిల్ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి మనం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినా సరే మనం ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకోవాలి.